फाइव रे आमे देखिबा ହେଲା ଆମେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢିବା ତ ପ୍ଲାନିଂ କେମିତି କରିବା। ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢିବାର ପ୍ଲାନିଂ କଣ କଣ? କେମିତି ଆମେ ୟୁନିଟ ପ୍ଲାନ କରିବା, ଗୋଟେ ୟୁନିଟ କେମିତି ଖତମ କରିବା, ସେଟା କେମିତି ଯୋଜନା କରିବା। ପ୍ରତି କାମରେ ଆମକୁ ପ୍ଲାନିଂ ଦରକାର ହୁଏ। କୌଣସି ବି କାମ କର, ନଟ ଓନଲି ପାଠ ପଢେଇବା, କୋଉଠି ଭୋଜି ଭାତ କରିବା ପାଇଁ ବି ତମକୁ ପ୍ଲାନିଂ ଦରକାର। ହଁ, ତ ପ୍ଲାନିଂ ଟା ବହୁତ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଡେଲି ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ ରେ। ତ ପ୍ଲାନିଂ ନହେଲେ, ଗୋଟେ ଯୋଜନା ନହେଲେ, ପ୍ଲାନିଂ ପ୍ଲଟିଂ ଏସବୁ ନହେଲେ ଗୋଟେ କାମଟାକୁ ଠିକ ସେ ସାଧନ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ହେଲା, ତ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ କୁ ପଢେଇବାରେ କଣ କଣ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ଆମର ଦେଖ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ। ପ୍ଲାନିଂ ଇଜ ଏସେନ୍ସିଆଲ in every activity, be it in education, finance, daily activity, industries, etc. କୋଉଥିରେ ବି ଥାଉ ଆମକୁ ପ୍ଲାନିଂ ଟା ନିହାତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। Planning is a prerequisite for all activities because without planning you cannot find out how you are proceeding and what is your destination. ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ପ୍ଲଟିଂ ବିନା ତମେ ଜାଣିପାରିବନି ତମେ କରୁଛ କଣ ଆଉ ତମ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ପହଞ୍ଚିବ କେମିତି। ଓକେ, ତ ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଦେଖିବା ଇୟର ପ୍ଲାନ। ଇୟର ପ୍ଲାନ ମାନେ କଣ? ବାର୍ଷିକ ପ୍ଲାନ, ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଯୋଜନା। ବର୍ଷର ଯୋଜନା କଣ? ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଉଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଯୋଜନା, ସେଟା ହେଲା ବର୍ଷର ଯୋଜନା। ଏଥିରେ କଣ କରନ୍ତି ଯେ ଟୋଟାଲ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ମାସ ଅନୁଯାୟୀ କଣ କରନ୍ତି? ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ତ ସିଷ୍ଟେମାଟିକଲି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ କରିକି ପ୍ରତି ମାସରେ କେତିକି କେତିକି ଆମେ ପଢିବା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସୁସଂଗଠିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିନେବା, ସିଏ ହେଲା ଇୟର ପ୍ଲାନ। ବୁଝିଲ ପିଲେ? ତ ଦେଖ, ଇନ ଦ ବିଗିନିଂ ଟୁ ଦ ଏକାଡେମିକ ଇୟର ଏଭ୍ରି ଟିଚର ଇଜ allotted the subjects to be taught in the particular academic year. ଆମେ ନବମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ କଣ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, କଣ ସିଲାବସ ଅଛି, ଆମକୁ ଟିଚରକୁ ଦିଆ ହଉଛି। ଟିଚର ସବୁ ଯାକ ତ ଗୋଟେ ମାସରେ କି ଦି ତିନିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଚାପ୍ଟର ଗୋଟେ ମାସରେ ଏମିତି କରିକି ସାରିଲେ ସରିବନି। ପ୍ରତି ମାସରେ କିଛି କିଛିଟା ଟପିକ ସାରିଦେଲେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ତମର ସବୁ ଟପିକ ସରି, ରିଭିଜନ ସରି, ତମେ ଫାଇନାଲ ଏକ୍ସାମ ବେଳକୁ ରେଡି ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ଏଇ ପ୍ଲାନିଂ ଟା ଯୋଉ ହୁଏ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲେ ଇୟର ପ୍ଲାନ ବା ବର୍ଷ ଯୋଜନା। ଓକେ, this planning of the year's work is known as year plan. ଏମିତି ଗୋଟେ ବର୍ଷକର ଯୋଜନା କରିବାକୁ ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କୁହାଗଲା। While planning of the whole year, the teacher has to take into consideration the following factors. କଣ କଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? Units to be taught in the subject. ସବୁ ୟୁନିଟ ଗୁଡାକ ପଢା ହେଇଥିବା ଦରକାର ସବଜେକ୍ଟରେ। Objectives to be realized through the various unit. ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଗୁଡାକ କଣ ରିଅଲାଇଜ ହେଇଥିବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଟ ରେ। ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ପିରିୟଡସ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଏକାଡେମିକ ଇୟର, କେତେଟା ପିରିୟଡ ରେ ଆମେ ବାଣ୍ଟିବା। ନମ୍ବର ଅଫ ପିରିୟଡସ୍ ଟୁ ବି ଆସାଇନ୍ ଟୁ ଟିଚିଂ, ନମ୍ବର ଅଫ ପିରିୟଡସ୍ ଟୁ ବି ଆସାଇନ୍ ଟୁ ଟେଷ୍ଟିଂ। ପଢେଇବାର କେତେଟା ପିରିୟଡ ରହିବ, ପରୀକ୍ଷା ନବାର କେତେଟା ପିରିୟଡ ରହିବ, ଏ ସବୁ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଆସାଇନ୍ ହବ। ତ ୟାର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କଣ ଆସିବ ପିଲେ? କଣ କଣ ଲାଭ ହବ ୟା ଦ୍ୱାରା? ଇଟ୍ ଗିଭ୍ସ କ୍ଲିୟର ଡିରେକ୍ସନ ଟୁ ଦ ଟିଚର। ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗରେ ନବ। It helps the teacher in planning the units and lessons accordingly. ୟୁନିଟ ଗୁଡାକୁ ଲେସନ ଗୁଡାକୁ ପ୍ଲାନ କରିବାରେ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ କଣ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହବ। It helps the teacher to know the periods that are available for teaching and testing. ପିଲା ଜାଣିପାରିଲେ ଟିଚର ମାନେ କୋଉ ପିରିୟଡ ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି, କୋଉ ପିରିୟଡସ ମୁଁ ଆଦାୟ କରିବି। ତା ଦ୍ୱାରା ଆଦାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣା ପଡିବ ପିଲା କେତେ ବୁଝିଲା ନ ବୁଝିଲା। ତ ଟେଷ୍ଟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। It helps the teacher to know what objectives are to be realized by teaching a particular subject. ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଟିଚର ଜାଣିପାରିବ। It helps the teacher to plan better in future. ଫ୍ୟୁଚର ଭଲ ଭାବରେ ଗଢି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଏମିତି ପ୍ଲାନିଂ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଇଏ ଗଲା ତମର ଇୟର ପ୍ଲାନ, ଯୋଉଟା କି ତମର 5 ମାର୍କସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଆସେ। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଗୁଡା ଆସିବନି। ଆସିଥିବ ରାଇଟ୍ ଆବାଉଟ ୟୁନିଟ ପ୍ଲାନ, ରାଇଟ୍ ଏ ସର୍ଟ ନୋଟ ଆବାଉଟ ଇୟର ପ୍ଲାନ, ରାଇଟ୍ ଏ ସର୍ଟ ନୋଟ ଆବାଉଟ ଲେସନ ପ୍ଲାନ, ଏଗୁଡା ସବୁ 5 ମାର୍କସ ର ଏଥିରେ ଆସିବ। ହେଲା, ୟୁନିଟ ପ୍ଲାନ କଣ? ଦ ପ୍ଲାନିଂ ଫର ଏ ୟୁନିଟ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ ୟୁନିଟ ପ୍ଲାନ। ୟୁନିଟ ଗୋଟେ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ୟୁନିଟ ପ୍ଲାନ। ତାମାନେ ଗୋଟେ କଣ? ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠ୍ୟର ୟୁନିଟ କୁ, ହଁ, ଗୋଟେ ୟୁନିଟ କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ଯୋଜନାକୁ କୁହାଯାଉଛି କଣ? ୟୁନିଟ ପ୍ଲାନ ତମର। ହଁ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେଲା। ପାଠ୍ୟ ବିଷୟଟାକୁ, ଯୋଉ ବିଷୟ ପଢିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସୁସଂଗଠିତ କଲେ।
हाँ समय संचय है तुमर छात्र छात्री शिक्षार इभालुएसन रापिडली हो पारा ये सब हूँ तुम यूनिट प्लान रो कंटेंट है माने यूनिट प्लान कौन ताहले द प्लानिंग फॉर ए यूनिट is known as unit plan. Unit planning came into existence as a rebellion against treating learning of every day as an isolated segment. According to Preston कौन कहले ना a unit is a large block of related subject matter as can be overviewed by the learner. प्रेस्टन कौन कहले तुमको लिखा दरकार नहीं तुम यूनिट प्लान आगे कौन लिख लर्निंग ऑफ एवरीडे एज एन आइसोलेटेड सेगमेंट सब विषय तुम किसी ना किसी जिनस तुम पढ़ुच बुझुच अकॉर्डिंग टू प्रेस्टन तुम या कहले कि यूनिट प्लान कौन करुछि ना गोटे लार्ज ब्लॉक ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर को तुम खत्म करुछि जोटा कि गोटे लर्नर द्वारा ही व्यू होछि गोटे लर्नर ताको व्यू करुछि यार कैरेक्टरिस्टिक्स कौन it should achieve certain set of objectives and specific type of related to some problem किछिटा problem को ये कौन करुछि तमरा समाधान कला it should be based on the psychological principle of learning by doing କରିବା ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା କରିବା ହଁ ଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା କରିବାଟା ये तुमको कौन पचारे it should be based on totally psychological principle of learning by doing it should present the subject matter as well as the learning experience subject matter सहित तमर शिक्षार एक्सपीरियंस केते ई दीटा जाको से आकलन कला इट शुड बी कंप्लीट इन इटसेल्फ निज द्वारा निजे को तमे संपूर्ण कल स्टेप्स कौन कौन हबो स्टेप्स इन यूनिट प्लानिंग in planning a unit one was to follow the following steps किछिटा following steps अछि first la content analysis habo in unit planning emphasis is placed on content analysis each topic is divided into subtopics or sub concept teaching according to teaching point है टीचिंग पॉइंट किछि रहइबो टॉपिक गुडा किछि सब टॉपिक रे भाग हबो आ कांसेप्ट गुडा किछि ना सब कांसेप्ट को भाग हबो दिन तुम माने कौन करिवो ना पाठ पढ़ा तुमरो त्वरान्वित हबो तो ई कौन हला यूनिट प्लान रो तुमरो कैरेक्टरिस्टिक्स गुडा हैला एको भलो भाबरे देखिबा देन देखिबा हमें ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिकेशन कौन रहबो द सेकंड स्टेप होची फर्स्ट स्टेप हला तुम टॉपिक को किछि सब टॉपिक रे भाग कलो ओके सेकंड स्टेप तुमरो हला कोन ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिकेशन सेकंड स्टेप इज टू राइट द ऑब्जेक्टिव कौन लिखिबो स्पेसिफिकेशन कौन अछि लिखिबो जोटा कि कंटेंट थ्रू तुम रियलाइज कलो ये गला ऑब्जेक्ट एंड स्पेसिफिकेशन देन लर्निंग एक्टिविटीज शिक्षण रो जहा प्रक्रिया रहिला जहा माने एक्टिविटी रहिला कार्य रहिला कौन द नेक्स्ट स्टेप इज टू थिंक अबाउट मेथड्स एंड द लर्निंग एक्टिविटीज टू बी यूज्ड the teaching activities should be selected keeping in view the content and the objectives to be achieved कौन ऑब्जेक्टिव तुमरे अचीव हला कौन सिलेक्टेड टॉपिक तुम नेलो ए सब को नेकी तुम गोटे एक्टिविटी कलो टेस्टिंग प्रोसीड्यूर केमति रहबा दरकार इन टेस्टिंग प्रोसीड्यूर द टीचर हैज टू मेंशन द टूल एंड टेक्निक टूल्स और टेक्निक कौन करिवो टीचर कौन करिवो ना मेंशन करिवो advantages कौन यूनिट प्लानिंग रो it helps teacher to plan in advance the activities to be provided in lessons it gives confidence to the teacher ये कौन गला टीचर मन को गोटे कॉन्फिडेंस बूस्ट कला मनोबल देला it predicts future problem फ्यूचर रे कौन पिला प्रॉब्लम करी फेस करिवे कि कौन ए सब रे कौन गला प्रेडिक्शन देला तुमको it helps in evaluating the unit as a whole गोटे यूनिट को तमे संपूर्ण भाव में पढ़ुछ हाँ तो ये सब जिनस ये तुमको हेल्प कला ये गला तुमरा यूनिट प्लान देन आसिला तुमरा लेसन प्लान माने कौन पाठ योजना लेसन प्लान करूछ गोटे टीचर कौन करूछ गोटे पर्टिकुलर टॉपिक टाको गोटे फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम रे पढ़ौछ एटी ऑब्जेक्टिव्स रहबो कंटेंट रहबो टीचिंग मेथड रहबो टीचिंग एड्स रहबो एक्टिविटीज रहबो लास्ट इवैल्यूएशन मध्ये रहबो तो पाठ योजना कोन गोटे निर्दिष्ट विषय को गोटे निर्दिष्ट समय मध्ये पढ़ाइबा पई
ଶିକ୍ଷକ ଯୋଉ ଯୋଜନା କଲା, ଧର ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା ବାୟୋଲୋଜି, କ୍ଲାସ ହେଲା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ, ଟପିକ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ସେଲ୍, ଟାଇମ ତମକୁ ମିଳିଛି 40 ମିନିଟ୍ସ। ଟିଚିଂ ମେଥଡ କଣ? ଲେକ୍ଚର କମ୍ ଡିସ୍କସନ, ତମେ ଲେକ୍ଚର ବି ଦବ, ଡିସ୍କସନ ବି କରିବ। ଟିଚିଂ ଏଡ୍ସ କଣ 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 ପ୍ରଣାଳୀର ସାଧନ କଣ କଣ ରହିବ? ଚାର୍ଟ ରହିବ, ଡାଇଗ୍ରାମ ରହିବ, ବ୍ଲାକ ବୋର୍ଡ ରହିବ, ଏଗୁଡା ସବୁ ହେଲା ଟିଚିଂ ଏଡ୍ସ। ତ ଜେନେରାଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଆମେ ଏମିତି ପାଉଛେ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ କେମିତି ଜାଣିବା? ସେଲ୍ କୁ ଡିଫାଇନ କର। ପାର୍ଟ ଅଫ ସେଲ୍ କଣ କୁହ? ଲେବଲ ଡାଇଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ର ଦିଅ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ କଣ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟି କଣ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ? ପ୍ରିଭିୟସ ନଲେଜ କଣ ଅଛି? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେନ୍ ଦବ, ଟିଚିଂ ଷ୍ଟେପ ଗୁଡାକୁ ଦେଖିବ, ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ କରିବ, ବ୍ଲାକ ବୋର୍ଡ ୱାର୍କ ରହିଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ଇଭାଲୁଏସନ କଲ। ଦେନ୍ ହୋମ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେଲ, ପିଲାକୁ କଣ କୋଷର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ କହିଲ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେସନ ପ୍ଲାନ। ଗୋଟେ ଲେସନ ପଢଉଛେ ଆମେ ଗୋଟେ ପିରିୟଡରେ, କେତେ ଶୀଘ୍ର ପଢେଇ ପାରିଲେ। So a lesson plan consists of identifying objectives, selecting content, choosing materials, deciding upon appropriate teaching strategies, and structuring ways to evaluate what students have learned. ପିଲା କଣ ଶିଖିଲେ? So it is a plan of action which a teacher has to enact in a classroom. କହିଲି ତମକୁ କ୍ଲାସ ରୁମ ରେ କେତେ ସମୟ, 40 ମିନିଟ ଅଛି ତମର ଗୋଟେ ପିରିୟଡ। ସେଇ ପିରିୟଡ ରେ ଟିଚର କେମିତି ପଢେଇଲା, କଣ କଣ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଏ ୟୁଜ କଲା, କଣ କଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ୟୁଜ କଲା, ଆଉ କଣ କଣ ସାଧନ ନେଲା, ପଢେଇଲା। ହଁ, it is a teacher's mental and emotional visualization of classroom activity. ହେଲା, ଟିଚର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏଠି ଦେଖେଇଲା। From the above definition, it can be conducted that a lesson plan is a blueprint, guide map for action, creative piece of work, comprehensive chart of classroom teaching। ତ ଏଠି କୁହାହେଲା ନା, ଗୋଟେ ଲେସନ ପ୍ଲାନ ହଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତମର ବୋଧେ ଥାର୍ଡ କି ଥାର୍ଡ ଥାର୍ଡ ଇୟର ବୋଧେ ଥାର୍ଡ ସେମିଷ୍ଟରରେ ବୋଧେ ପଢିବ। ଯେମିତି ତମର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବନା ହଉଛି। ଗାଇଡ ମ୍ୟାପ ଫର ଆକ୍ସନ, ଗୋଟେ କିଛି ଆକ୍ସନ ନବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଇଡ ମ୍ୟାପ ତମର। ଗୋଟେ ପିସ୍ ଅଫ ୱାର୍କ ତମକୁ ଏଥିରେ କ୍ରିଏଟ କଲ, ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ ଚାର୍ଟ ଅଫ କ୍ଲାସରୁମ ଟିଚିଂ। advantages କଣ ୟାର? it delimits the work of the teacher as well as of the student। ଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଉ ଏମାନଙ୍କର କାମକୁ କଣ ଡିଲିମିଟ କରିଦେଲା। ହଁ, ଲିମିଟ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ତମେ 40 ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କଲ। It provides a definite objective of each day's work. It helps the teacher to avoid repetition। ରିପିଟେସନ ନାହିଁ, ଆରାମସେ 40 ମିନିଟ ଭିତରେ ତମ ପାଠ ପଢା ସାରିଲା। It ensures the continuity of the educative process। Feeling of insecurity and nervousness can be overcome। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ overcome ହେଇପାରିଲା। It gives confidence to the teacher। teacher କୁ confidence ସବୁ ୟୁନିଟ ସବୁ ପ୍ଲାନ ଦଉଛି। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଆମର ଲେସନ ଗୁଡ ପ୍ଲାନ ର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କଣ? ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ରିଟନ୍, ଏଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ମେଣ୍ଟାଲ ଇମେଜ ଅଫ ଦ ଟିଚର। ପିଲାମାନେ ସାର୍ ମାନେ ମନେ ମନେ କହିବେନି, ମ୍ୟାମ ମାନେ ମନେ ମନେ କହିବେନି। ଏଟାକୁ ପୁରା ଓରାଲି ଭଲ ଭାବରେ ରାଇଟିଂ ଥାଇକି କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଥାଇକି ଜିନିଷଟା ଥିବ। It should have clear objectives। Objectives are clear ଥିବ। The lesson plan should state the objectivity clearly at behavioral level। Each objective situated should be attainable, observable, measurable। ତମେ ତାକୁ attain ନେଇ ପାରୁଥିବ, observe କରି ପାରୁଥିବ, ଆଉ measure ମଧ୍ୟ ମାପି ମଧ୍ୟ ପାରୁଥିବ। It should be show the method, the techniques to be used। Lesson plan should clearly show the method and techniques that the teacher is going to use। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ଲେସନ ପ୍ଲାନ ଜାଣିପାରୁଥିବ କି ତମେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ ହେଲା କି ଯାହାବି ଟିଚର ୟୁଜ କଲା, କ୍ଲିୟରଲି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତାକୁ। It should be teaching aids। It should be teaching aids मतलब यार teaching aid କିଛି ଥିବ, ମାନେ ଟିଚର କିଛିଟା ଜିନିଷ ୟୁଜ କରିକି ତମକୁ ପଢେଇ ପାରୁଥିବେ। ହଁ, deliver the lesson should be clear, mention the lesson plan ସବୁ କ୍ଲିୟର ଥିବ। should include summary ଥିବ ୟାର, ନହେଲେ ପିଲା କେମିତି ଜାଣିବେ? ଲାଷ୍ଟକୁ ସବୁବେଳେ summary ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। The lesson plan should include summary of the whole lesson which is taught। It should be summarized in a simple way to give a whole idea of the lesson at the end of the class। end of the class ରେ ତମେ ଗୋଟେ whole summary ଯେମିତି ପାଇପାରୁଥିବ। ଏବେ ଦେଖିବା approaches to lesson planning। lesson planning ରେ approaches କଣ? The main approaches to lesson planning are Herbartian approach। ଗୋଟେ Herbartian approach ଅଛି। Herbartian approach ଟା ତମେ ପଢିବ, exam ରେ ବି ଆସେ 5 marks ର। Gloverian approach, evaluation approach, unit approach, project approach, RCEM approach, constructivist approach।
constructivist approach भी तुम्हें पढ़िबो तो Herbartian approach कौन पिले this approach was propounded by John Friedrich Herbart a German philosopher and great educationist तो यांको ना अनुसारे ही गला हर्बर्ट संग ना हाँ तो जॉन फेडरिक हर्बर्ट तो हर्बर्ट को नाम अनुसार ही गला हर्बर्टियन approach. His approach is based on the appreciative mass theory of learning. These steps are being followed even today with some modification. Originally, Herbert propounded with 4 steps. The charter step ଦେଇଥିଲେ ଉଠିଲା clearness to preparation, association to prepare presentation, system to abstract and method of application. ଏ ଚାରିଟା steps ସେ ଦେଇଥିଲେ ୟାକୁ ତମେ ଗୋଟେ flow chart ବନେଇକି ବି ଲେଖିପାରିବ. Later on even these steps are modified as modified ହେଲେ କି କଣ ହେଲା preparation, presentation, comparison and association, generalization, application. PPCGA मन रखिबो presentation, preparation ଆଗ ସବୁବେଳେ preparation କରିବ ଯୋଉଦିନ preparation, presentation, comparison and association ହଁ generalization last ରହିଲା application apply କରିବ. Merits କଣ କଣ ଆସିଲା ଏଇ Herbartian lesson planning ରେ it is simple and easy approach to lesson planning ଏଟା ବହୁତ simple ଥିଲା. It makes use of previous knowledge of the students or imparting new knowledge. New knowledge impart ହବା ପୂର୍ବରୁ new knowledge ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ deliver ହେବା ପୂର୍ବରୁ previous knowledge ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିଲୁ ହଁ. It assists in making teaching systematic. Teaching ଟା ଏଟା systematically ହେଲା. It avoids unnecessary repetition in teaching. Unnecessary ବାର ବାର repetition को ये avoid कला. It gives added confidence to the teacher. Teacher को भाई ये confident ହେଲା. Demerits कौन? It is highly dominated by the teacher. ये माने टीचर मान द्वारा हाईली डोमिनेटेड ହେଇଗଲା इट इज हाईली स्ट्रक्चर्ड बहुत स्ट्रक्चर्ड ହେଲା जोटा कि पिला मान भीतर रिजिड ହେଇଗଲା इट इज रिजिड स्टेरियोटाइप्ड एंड मैकेनिकल इन नेचर हाँ बेसी मैकेनिकल ହେଇଗଲା इट स्ट्रेसेस मोर ऑन टीचिंग रादर देन लर्निंग ये पाठ ऊपर बेसी गुरुत्व देला दैट कि पिला शिखि पारलेनी शिखिबा अपेक्षा पढ़ेबा ऊपर बेसी emphasize देला इट इज कन्फाइंड ओनली टू मेमोरी लेवल ओनली मेमोरी लेवल ये काम देला ये गला हर्बार्टियन अप्रोच 5 मार्क्स रटा आसुची आराम से लिखि दे परिबो किछ नाही एथरे हां कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कोन कंस्ट्रक्टिव अप्रोच इज वाइडली यूज्ड बाय द एजुकेशनिस्ट इन इंडिया एंड अब्रॉड रे मध्य और इंडिया रे एजुकेशनिस्ट मानको मध्य रे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ता बहुत वाइडली विस्तृत भाव रे यूज हुए National Curriculum Framework NCF 2005 published by NCERT lays lot of emphasis on this approach to learning. Huh, constructivist epistemology assumes that learners construct their own knowledge on the basis of interaction with their environment. Learner कौन करती ना ସେମାନେ ନିଜ own knowledge को basically interaction କରନ୍ତି environment ସହିତ ତ constructivist classroom କେମିତି ହବା ଦରକାର ଦେଖ in construction instructional goals and objectives should be negotiated and not emphasis ହେଲା ତ ଏ ମାନେ negotiate ହେଇଯିବ ତମର instructional goal ଗୁଡା create real world environment ହଁ ତମର ସେଇଗୁଡା ସବୁ କଟିକି real world environment ଆସିବ that employ the context in which learning is relevant learning ଟା କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ୟୁଜ ହେଲା focus on realistic approaches to solve real world problem ଏମିତି realistic approaches ଆମେ focus କରିବା ଆମେ ଯେମିତି solve କରିପାରୁଥିବା real world problem को the instructor is a coach and analyzer of the strategies used to solve these problems ये सब instructor ए problem गुड़ा तमरा solve कले evaluation should be solved as a self analysis tool self analysis tool हिसाब रे तमरा evaluation यूज होला learning should be internally controlled and mediated by the learner learning टा कौन हबो ना internally control हबो और mediate हबो learner को द्वारा ए कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर रो कौन मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स रहबो should have good knowledge of the subject knowledge ऊपर भल आइडिया थिबो should be able to correlate the subject with other subject गोटे निज सब्जेक्ट को अन्य सब्जेक्ट सहित से कोरिलेट करि पारुथबो should engage the students and accept their autonomy and initiatives पिला मानकर autonomy और initiative अछि कोथरे पिला मानको engage करि पारुथिबे allow students responses to lead the lesson plan lesson on हां ପିଲାମାନଙ୍କୁ allow କରି ପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଲେସନ ଉପରେ 6 elaboration
Six, elaboration of students initial responses pays individual attention. Individual attention madhya pay kari paruthime. Five E's of 5 E's of constructivism. Constructivism ର ପାଞ୍ଚଟା E କଣ? ଗୋଟେ engage, then ଆସିଲା explore, N X ପୁଣି explain, then elaborate, then evaluate. ତ ଏଇଟା ହେଲା ପାଞ୍ଚଟା E of କଣ constructivism. ତ ପାଞ୍ଚଟା E ଅଛି ରୋଗର ବାଇବେ, the principal investigator of biological science curriculum studies developed an instructional model for constructivism which is called 5 E's model. Panchata E. The 5 E's are as follows. Konkona engage. This phase of 5 E's starts the process and engage activities to do the following. The engagement gote darkar, engage activity rahitiva darkar. The make connection between past and present learning experience, motivate the students to participate in the learning activity, anticipate activity. The activity ଉପରେ engage ଯେମିତି ରହିବେ ପିଲାମାନେ, ସେଟା ହେଲା 5 E ର ପ୍ରଥମ E, engage. Then ଆସିଲା ପିଲାମାନେ explore କରିବେ. At this stage the students get directly involved with the phenomena, the materials in the phase of 5 P's. The student explore କଲେ, develop କଲେ ଗୋଟେ common base of experience, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ common base of experience develop ହେଲା. Identify and develop concept, process and skill. Concept ହେଲା, process ହେଲା, skill ହେଲା, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ identify କରିପାରିବେ ଆଉ develop କରିପାରିବେ. Actively explore their environment or manipulate material. Then asla explain, explore par asla explain, ବୁଝେଇବେ. This page of the 5 P's help students to explain the concepts they have been exploring କରିଥିବା concept ଗୁଡାକୁ କୁହାଗଲା explain. They have opportunities to verbalize their conceptual understanding or to demonstrate new skill or behavior. ଏସବୁ ଜିନିଷ କଣ କଲେ ସେମାନେ, behavior ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ explain କଲେ. Elaborate କରିବା, ବୁଝେଇବେ ପୁଣି କଣ. In this stage students make connections among various related concepts which they have learned earlier in the past and apply their understanding to the world around them. ପୂର୍ବରୁ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବେ କଣ ଜାଣିଲେ, ଏ ସବୁକୁ elaborate କଲେ. In this way students expand or elaborate the concept they have learned. ଯାହା ସେମାନେ ଜାଣିଲେ, ବୁଝିଲେ, ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ତାକୁ elaborate କଲେ. Last କୁ ଆସିଲା evaluation ବା ତମର evaluate, ଯୋଉଟା କି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ. This phase of 5 P's encourages learners to access their understanding and abilities. Understanding so ତାଙ୍କ କଣ ସେମାନେ able ଅଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ. Limitation ସାର କଣ ରହିଲା, the teacher's task is challenging. Teacher's task ଟା ବହୁତ challenging ହେଇ ପଡେ. Students will never achieve solid learning. ସେମାନେ solidly ମାନେ ଗୋଟେ ଦୃଢ learning ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ. All the lessons cannot be taught by constructivist approach. ସବୁ chapter କୁ ତମେ constructivist approach ରେ ପଢି ପାରିବ ନାହିଁ, ସବୁ ପଢେଇ ପାରିବ ନାହିଁ. All schools may not have the desired material to carry on the lessons in this manner. ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ବି ଏମିତି desired material ରହିଲାନି. The timings or the managements of the classes in difficult as this approach requires much time. ବହୁତ time ଯେହେତୁ ନଉଛି ତ ବହୁତ timing ଆଉ management କଣ ଗଲା difficult ରହିଲା. Syllabus cannot be finished in time. Syllabus ଗୋଟେ time ରେ ସରିଲା ନାହିଁ. The approaches may not be suitable to all the types of students. ସବୁ types of student को ये approach match कला नहीं, suitable ହେଲା ନାହିଁ. Then ଦେଖିବା CCE, continuous and comprehensive evaluation. ଏଟା ବି 5 marks ରେ question ଆସୁଛି. The CCE means evaluating students progress in all abilities in cognitive, affective, psychomotor growth in curricular as well as co-curricular area. CCE ମାନେ ହେଲା ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟେ scholastic area, ଗୋଟେ co-scholastic area. ଓକେ, ମାନେ scholastic ମାନେ ତମ ପାଠ ଏରିଆ, ପଢା ଏରିଆ. co-scholastic ମାନେ ତମ co-curricular activities area. ଏ ଦିଟା ମିଶିଗଲେ ହଉଛି continuous and comprehensive evaluation. ମନେ ରଖିବ ହେଲା. ତ education is a continuous process. ତମେ ଜାଣିଛ, ପଢ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା. Evaluation and development must go hand in hand. ଏ ଦିଟା ଯାକ ଏକା ସମୟରେ ଚାଲିବା ଦରକାର. Evaluation has to be carried out in every possible
situations or activity, and throughout the period of formal education of a people, এটা ପୁରା formal education people ଏ ଭିତରେ ପୁରା evaluation ଟା carried out ହେବା ଦରକାର. In other words, evaluation should cover all the learning experiences of the learner in curricular as well as co-curricular areas. Curricularly ମଧ୍ୟ ଆଉ co-curricular area ରେ ମଧ୍ୟ evaluation done ହେବା ଦରକାର. Psychomotor growth deals with the learner's ability to perform some activity or do some practical work. Psychomotor, motor activity, motor skill ତମର active ରହୁଛି, ତମାନେ ଖାଇବା କାମ ବା ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲେଇବା କାମ ହଉଛି ତ some practical work ଏଠି ରହିଲା. CCE model lesson plan କଣ ନା to achieve the targeted academic standards in science, children should be made partners in learning activities. Process skills and scientific thinking should be developed in them by motivating them. ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଦବା. They should be motivated towards learning the lesson by asking them some probing question. ଏଇଟା question ସେମାନେ ask କରିବା ଦରକାର. Then they should be encouraged to do mind mapping. Let us see what steps are to be followed while teaching a lesson. ତ କଣ ଦରକାର step mind mapping ଦରକାର, probing question ପିଲାମାନେ ପଚାରୁଥିବା ଦରକାର, reading the textbook, recognize the textbook ପଢିବା ଦରକାର, ତାକୁ recognize ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଦରକାର, comprehension of concept, doing activities, discussion ଏସବୁ ଜିନିଷ ହବା ଦରକାର, demonstration ବା discussion ହେବା ଦରକାର, conclusion ବା last କୁ ଆସିଲେ evaluation ଆମର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ. The importance of the lesson, the objectives of the lesson or the targeted academic standards of the lesson should be discussed only in the first period. First period ରେ ସବୁ discussion ହେବା ଦରକାର. First ତମର ଦେଲା mind mapping. Mind mapping କଣ? The teacher should write the title of the lesson on the blackboard and invite the children's concept, opinions, example, characteristics, properties, etc. Mind map ଗୋଟେ ରହିବା ଦରକାର ପ୍ରତି subject ର. Then reading the textbook ପଢିବେ. The teacher should ask children to read that part of the lesson which is to be taught in that period according to the syllabus. Syllabus accordingly କଣ subject ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ lesson କୁ ପଢେଇବାକୁ ପଡିବ. Comprehension of concept. Children have to ask a lot of questions to understand the concept of the lesson and to clear their doubt. ଏସବୁ ଜିନିଷ doubt clear କରିବା ଦରକାର. Last demonstration. Children participate in various activities to comprehend the concept. They also prepare a number of items. Practical ଯାହା ତମ work କରୁଛେ ସବୁ demonstrate କରିବା ଦରକାର. Last ଆସିଲା conclusion. Towards the end of lesson, the children should give scope for children to revise that they have learned the unit. ସେମାନେ କଣ ୟୁନିଟ ରେ ପଢିଲେ ତାକୁ ତମେ conclusion ହବ କଣ, children ସେଗୁଡାକୁ କଣ revise କରିବେ. ଲାଷ୍ଟ କୁ ଦେଖିବା ଲର୍ନିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ. ଶିକ୍ଷଣର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ରହିବ? The objectives, the behavioral changes are brought about through certain learning situations. The students learns a particular content to attain a behavior. Learning processes are bipolar. ଦିଟା ତାର ଅଙ୍ଗ. It springs from content and grows towards the behavior. Content ରୁ behavior ଆଡକୁ ଯାଏ. It emerges from behavior in relation to contact. It acts and reacts. Act କରିବ, react କରିବ. Each of the learning experience modifies the behavior of the pupils. It can be represented like this. ତାର learner ଆଉ into activities. Learner ଆଉ activity ହେଲେ ତ interaction ହବ. Then learning experience ଜଣା ପଡିବ. Then change in behavior କଣ change ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା study କରିବା. This can be observed and judged from change in behavior which take place. It can be represented like this: objective or specification, then content, then learning activity, then learning experience, then ତମର change in behavior. Change in behavior ସବୁବେଳେ last ରେ ରହୁଛି. ଏଟା ଗୋଟେ mind map ଟା learning ଯୋଉଟା ତମେ flowchart ହିସାବରେ କରିପାରିବ. learning activity to learning experience. ଆଗ stimulus, then second response. ଆଗ ତମକୁ stimuli ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା, then second stimulus, change in behavior. behavior ରେ କଣ change ଦେଖାହେଲା second response ପରେ. ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିବ ଫର୍ଷ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସ. ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦିଆ ହେଲା, ଦେନ୍ ଷ୍ଟିମ୍ୟୁଲସ୍ ଦେଖା ହେଲା କଣ, ସେକେଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦିଆ ହେଲା ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ବିହେଭିୟର. ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସ ରେ ବିହେଭିୟର କଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ୟାକୁ ତମେ ଦେଖିବ. ଷ୍ଟିମ୍ୟୁଲି ଦେଲା ପରେ ଷ୍ଟିମ୍ୟୁଲି ଦିଆ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସ, ଦେଖାଯିବ କଣ ହେଲା ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ବିହେଭିୟର. ହେଲା, types of learning experience କଣ? according to psychological researchers, learning experience occur on 3 level. କଣ କଣ? ଗୋଟେ direct experience, ଗୋଟେ vicarious experience ବା vicarious experience, ଆଉ ଗୋଟେ symbolic experience. direct experience କଣ? ନା directly ତମେ experience କଲ. vicarious experience ଗୋଟେ ଅଛି, ଆକୁ ତମେ ତଳ ଆଡୁ ସଜେଇବ, ଗୋଟେ direct, vicarious,
symbolic ହେଲା ତମେ vicarious way କୁ କହିପାରିବ level of learning process characteristics of a good learning experience କଣ this would be related to objective of teaching objective କୁ ଯେମିତି ସେମାନେ touch କରୁଥିବେ relate କରୁଥିବେ this would be meaningful ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ meaning ଥିବ meaningful ହେଇଥିବେ this would be satisfy the need of the students ର need କୁ ସେମାନେ satisfy କରୁଥିବେ this would be reinforced ହଁ ସେମାନେ ବାର ବାର memory ଦ୍ଵାରା reinforced ହେଇଥିବେ this would be intensive ହେଇଥିବେ ବହୁତ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରାହେଇଥିବ this would be economical ଅର୍ଥନୈତିକ ହେଇଥିବ ଏତିକି ଥିଲା ତମର ୟୁନିଟ 5